Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marie. Boa noite, Danilo. Obrigada por você ficar no lugar do Rafael. É muito importante você estar aqui hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Good evening, Marie. Good evening. You want me to start? Você quer que ela comece, Rosana? Pode começar, Marie. Do you have my document, Danilo? Yes. Okay. Okay. Are you ready? Yeah, I'm ready. Yeah. So, hello, everyone. Good evening, Rosanna, and good evening, Danilo, and good evening, everyone. I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language, which is my native language. And today I'm going to start with the text from the latest Knowledge Seekers workshop about the flight system. Então, ela disse assim, boa noite a todos, eu sou a Marie, sou representante do Conselho Universal da Língua Norueguesa, e hoje vamos começar falando sobre a unidade de voo. With this new system, which we have launched as of Monday, for you to come in is for you to start learning how to reduce the strength of the cage, to be able to interact with the others in the dimension of the universe. And then, if you like, we create a combination of the fields which allows you the connection to be traveling, but where you want. You can take one of the rays and give it away itself physicality. In a way, the soul of the man becomes the reservoir, and the river becomes the line of the magnetic fields. And if you like, you have become the line, the cup. You have become the cup underneath, collecting what comes from the reservoir, and is manifested as what is in the cup. That water can go into a kettle. That water can go into the pot. That water can feed and fill another fish tank. So it hasn't changed the characteristics of the reservoir, the sun. Now you still have the reservoir, but you manifest itself in the pot. So you behave as you are the source, now that it is more of you in the pot. So mankind can be in the system, but manifest itself in another point in the universe, another place, and in a way, if you make a cycle back, you can bring the water back in the main reservoir. Then you come back home. Ok, então essa primeira parte foi extraída do Knowledge Seekers Workshop número 435. Pedi só a paciência de todos, que eu tô com uma certa dificuldade aqui, eu vou ler devagarzinho, tá? Então vamos lá. Com este novo sistema, que lançamos a partir de segunda, para você entrar, é para você começar a aprender e reduzir a força da gaiola. Pode interagir com os demais na dimensão do universo. Então, se você quiser criar uma combinação dos campos que permite a conexão, estar viajando, mas onde você quiser, você pode pegar um dos raios e dar a si mesmo a fisicalidade. De certa forma, a alma do homem torna-se o reservatório, e o rio torna-se a linha dos campos magnéticos. E se você quiser, você tem um copo embaixo coletando o que vem do reservatório, e se manifesta como o que está no copo. Essa água pode entrar em uma chaleira, essa água pode entrar numa panela, essa água pode alimentar e encher o outro tanque de peixes. Portanto, não mudou as características do reservatório, o sol. Agora, você ainda tem o reservatório, mas você se manifesta no pote.
Então você se comporta como se fosse a fonte. Agora é mais de você no pote. Então a humanidade pode estar no sistema, mas se manifesta em outro ponto do universo, em outro lugar. E de certa forma, se você fizer o ciclo de volta, você pode trazer a água de volta para o reservatório principal. Então você volta para casa. Marie, you finish, so you get back to home. Is it the last part? Yes, yes. Ah, okay, thank you. Okay, continue, please. Yeah. So with the new technology, what we talk about is a reality, is what mankind has to learn, that the reservoir within the soul of the man will allow you to create rivers to go out. If you go out in the dimension of ending up in a pot, we will see you as water in there, or as water in the fish tank, and we can always suck it back, connect it back, and return the water back to the reservoir. When you come home and say, I was a fish tank, I was a water in a cup, but what if you say, I went home to see mom, I went to the party, I saw the grandmother. Because now that knowledge is available to man. And the grandma was alive, but the mother was dead. You see all of them sitting and kissing and cuddling. Grandma gives you a glass of wine. And then I knock on the door. You have to wake up. Or you say, I have to go. I have something to do in my physical dimension. You come back with a glass of wine in your hand. You got it from the grandmother who was alive. If you know what to do with it, you manifest back in the system with a glass of wine in your hand. Ok. Então, com a nova tecnologia, o que falamos é uma realidade. É o que a humanidade tem que aprender. Que os reservatórios dentro da alma do homem vão permitir que você crie rios para sair. Se você sair na dimensão de acabar em um pote, nós o veremos como água lá dentro, ou como água no tanque de peixes. E sempre podemos sugar de volta, conectá-lo de volta e devolver a água de volta ao reservatório. Quando você chega em casa e diz, eu era um aquário, eu era uma água em um copo. Mas o que você diz? Eu fui ver a mamãe, fui à festa, vi a vovó. Porque agora esse conhecimento está disponível para o homem. E a vovó estava viva. Mas a mamãe estava morta. Você vê todos eles sentados e se beijando e se abraçando. Vovó lhe dá um copo de vinho. Então eu bato na porta. Você tem que acordar. Ou você diz que eu tenho que ir. Eu tenho algo para fazer na minha dimensão da fisicalidade. Você volta com a taça de vinho na mão. Você conseguiu da vovó que estava viva. Se você sabe o que fazer com isso, você se manifesta de volta no sistema com a taça de vinho na sua mão. Só um minuto. Okay. So you finish with the glass of wine in the hand? Yes. Or you went to the chocolate? No, I'm not. I'm starting on the chocolate. Okay. The mother gives you a bar of chocolate. The chocolate you always loved because she bought it for you from childhood. You come back with a bar of chocolate. It was not given to you in the dimension of physicality. No, no, no. Chocolate bar, in a way, for the conversion of the fields of the matter existence, we gave you the matter enhancement unit. The material enhancement unit was, in a way, to get you used to that you can create matter. We did this with the help of our knowledge seekers in Austria and sent these materials to be tested. What was captured? What was converted from the energies? Ok.
a mãe lhe dá uma barra de chocolate. O chocolate que você sempre amou, porque ela o comprou para você desde a infância. Você volta com uma barra de chocolate na mão. E ela não lhe foi dada na dimensão da fisicalidade. Não, não. Sem a barra de chocolate, de certa forma, para a conversão dos campos da existência da matéria, demos a você a unidade de aprimoramento da matéria. A unidade de aprimoramento de materiais foi, de certa forma, para você se acostumar. Você pode criar matéria. Fizemos isso com a ajuda dos buscadores de conhecimento no laboratório da Áustria, há anos atrás, e mostramos. E nossa equipe na Áustria enviou esses materiais para serem testados, o que foi capturado, o que foi convertido de energias. Now, what we are asking you to do is to come to Linz, as many as you can, because we have to complete the cycle for man's scientists to understand, to be able to complete a safe physical structure for man to travel the spans of the universe. But don't forget, when you travel in the dimension of the soul, you have no physicality, but you carry your physicality because you manifest yourself in other points, because the field overpasses your physical body. Because when the fields overpasses your physical body, everything in the body gets fixed, because otherwise the star, the soul of the man, cannot function. It's got misshape in the middle, be it the cancer cell, be it the Alzheimer's, be it the piece of shrapnel, all has to be with the newest strength to be adjusted in a way to amalgamate the energies back into the star where they actually came from. You started on, we are asking you to go to Linz, is it, Marie? Yeah. Ah, ok. Yeah. Então, agora o que estamos pedindo para você vir, perdão, agora o que estamos pedindo para você fazer é vir para Linz. O quantos de vocês puderem, porque temos que completar o ciclo para que os cientistas dos homens entendam, para poder completar uma estrutura física segura para o homem viajar pela extensão do universo. Mas não se esqueça, quando você viaja na dimensão da alma, você tem fisicalidade. Ou melhor, desculpa, mas não se esqueça, quando você viaja na dimensão da alma, você não tem fisicalidade, mas carrega a sua fisicalidade porque você se manifesta em outro ponto. Porque o campo passa por seu corpo físico. Tudo no corpo fica fixo, porque senão a estrela, a alma do homem, não pode funcionar. Tem percalços no meio, seja a célula cancerosa, seja a doença de Alzheimer, seja um estilhaço. Tudo tem que estar com a mais nova força para ser ajustado de forma a amalgamar as energias de volta à estrela onde elas realmente vieram, de onde elas realmente vieram. Interaction of the fields of your soul with the physicality dimension, magnetic fields of inertia, has created the tumor, has created depression. One ends up in an interaction of the matter state you see as a tumor. One ends up in the matter of states of depression, emotional tumor. There is no difference. One has a physicality and one has the fields. And in this process, when you land on the other end in the new space travel system, you are a perfect man. We are not offering you med beds or whatever. We are offering man a new method of transportation, a new method of being able to travel the spans of the universe. And in that process, we are teaching you to start learning step by step. Ok.
A interação do campo de sua alma com o campo magnético da inércia, da dimensão da fisicalidade, criou o tumor, criou a depressão. A gente acaba em uma interação do estado da matéria. Você vê como um tumor. Acaba na questão dos estados de depressão, tumor emocional. Não há diferença. Um tem uma fisicalidade e o outro tem os campos. E neste processo, quando você pousar na outra ponta, o novo sistema de viagens espaciais, você é um homem perfeito. Não estamos oferecendo a você mad beds, ou o que quer que seja. Estamos oferecendo ao homem um novo método de transporte, um novo método de poder viajar pela extensão do universo. E nesse processo estamos ensinando você a começar a aprender passo a passo. So that was the introduction, and we are on the questions. And the first question, it goes like this. Excuse me my ignorance, but how can the soul of the man make the physical body travel or move from one place to another? And it's from Valdis Clea Ferreira. Então, vamos às perguntas. A primeira é de Valdicleia Ferreira. Desculpe minha ignorância, mas como pode a alma do homem fazer o corpo físico viajar, ou seja, mover-se de um lugar para o outro? And the first answer, for me, the soul... You're making a lot of noise. Oh, sorry. Okay. For me, the soul is connected to totality. So it's like you and your body. From your body with your mind, you can move to your toes. You can move to your fingers. You can move to any part of your body which you bring attention to. It's the same with the soul and the universe, because the soul is connected to totality. So you can go to any part of the universe. And once the soul goes there first, then you can create the connection to the physical body. This is my understanding. Então vamos à primeira resposta. Para mim, a alma está conectada à totalidade. Então, é como você e seu corpo. Do seu corpo com a sua mente, você pode mover... do seu corpo com a sua mente, você pode se mover para os dedos dos pés. Você pode se mover para os dedos, pode se mover para qualquer parte do corpo, para a qual chame a sua atenção. É o mesmo com a alma e o universo, porque a alma está conectada à totalidade. Então você pode ir a qualquer parte do universo. E uma vez que a alma vai lá primeiro, então você pode criar a conexão com o corpo físico. Este é o meu entendimento. And there's another answer. Everything in our existence is made by magnetic fields. Even the cells of the body, they can transmute between matter state and field existence. And as fields, it can travel as light to another destination. This is what we learn in Keshe Foundation. Join us. Tudo em nossa existência é feito por campos magnéticos, até as células do seu corpo. Elas podem transmutar entre o estado da matéria e a existência do campo. E, como campos, podem viajar como uma luz para outro destino. Isso é o que aprendemos na Fundação Keshe. Junte-se a nós. And then there's another answer. It is not ignorance, if you say so. Maybe beautiful souls, you are trying to and coming in the level of understanding, as we learning, and we are all knowledge seekers about the position of you as an active magrab, a unit in the fundamental and dynamic plasma unit. As a being, understand the emotion of presence that is now, and it's not in a way understandable in this timeline of birth and death.
Soul of the man is an universal traveler, still always traveling in the unified fields, and comes and goes on, as many has experienced in dreams, meditations, yoga, and so on. But here in this knowledge and universal mechanism, where the science meets the soul, this time the soul is traveling in a way with an enhanced matter state of physicality that is understanding the knowledge of love and peace in the kindness of you, yourself, and us all, as we are part of each other and we are all giver of love, shareholders of love, with an intention, sincerely in love. You can travel in dimensions, meet other civilizations, beings, a beautiful soul, always traveling with the big M matter state that is needed. Não é ignorância. Danilo, Oi. tem alguma fundo de voz aí no seu som. Ah, o pessoal aqui tá conversando muito aqui fora, tá um barulho. Eu vou ter que ir para um quarto lá, então. Só um minutinho. Vamos lá, eu pedi para eles se eles pudessem falar um pouco mais baixo. Eu não sei se melhorou, Rosana. Qualquer coisa eu vou pro quarto lá, Rosana. Tá melhor? Tá bom. Pode continuar. Eu acho que eu vou lá pro quarto, viu? Vai dar muito problema aqui, eu acho. Porque o povo tá falando alto pra caramba ali, velho. Pera, Rosana, deixa eu trocar de ambiente aqui. Então, só um minutinho, please. Ó, agora eu vou ter que segurar a câmera na mão, tá? Eu vou tentar me enquadrar aqui. Bom, acho que tá bom assim, né? Tá ótimo. Espero não tremer muito a câmera. Ai, desculpa, Rosana, é que hoje foi complicado. Então vamos lá. Ixi, Quarta resposta. Agora ferrou, Rosana. Cliquei aqui e perdi tudo o meu texto. Calma. Tava muito bom para ser verdade. Só um minutinho. Tá. Tá, consegui recuperar aqui o texto. Graças a Deus. Vamos voltar. Então, fomos à quarta resposta, né? Então, vamos lá. Não é certo. Não é ignorância. Se assim digo, podem ser belas almas que estão tentando e chegando no nível de compreensão, pois estamos aprendendo e somos todos buscadores de conhecimento sobre a posição de vocês como uma unidade ativa grave, na unidade fundamental e dinâmica do plasma, como parte da humanidade dos campos unificados universais. Eu estou tendo um pouco de eco, Rosana, não sei se é seu. Então, você tem que entender a emoção da presença, que é agora, e não é de forma compreensível nesta linha de tempo de nascimento e morte. A alma do homem é um viajante universal, sempre viajando nos campos unificados, e vem como muitos já experimentaram em sonhos, meditações, yoga e assim por diante. Mas aqui neste conhecimento e mecanismo universal, onde a ciência encontra a alma, desta vez a alma está viajando de uma forma com um estado físico aprimorado de matéria,
que é entender o conhecimento do amor e paz na bondade de você e de todos nós, pois somos parte uns dos outros e todos somos doadores do amor, acionistas do amor com intenção, sinceramente apaixonados. Você pode viajar em dimensões, conhecer outras civilizações, seres, uma alma linda, sempre viajando com o estado da matéria, com M maiúsculo. Isso é necessário. Okay, so then we are on the second question. How is it possible for the human mind to discern real facts from subjective ones, from creations of technology such as holograms? And it's also from Valdi Ferreira. Ok, só um minutinho que eu tô voltando aqui para a sala, Rosana, que acabou o barulho e a câmera fica melhor aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos à pergunta número 2, da Valdicléia também. A pergunta é, como é possível para a mente humana discernir fatos reais de subjetivos, de criação de tecnologia como hologramas? The reason, and the first answer, the reason for all the GANs making and spinning reactors in the teachings from Mr. Keshe is for us to understand the fields. The fields interact and create. The soul is made of fields, fields which you cannot see, but you can see effects of. We can also learn to detect the fields and exercise our ability to feel the fields. The way the teachings are laid up, humanity will not be fooled by magicians and tricks when we enter the universal community. We will know who we are and know the existence of the fields. Então vamos à primeira resposta à segunda pergunta. A razão para todos os GANs, a razão por estar fazendo todos esses GANs e reatores giratórios nos ensinamentos do Sr. Keshe é para entendermos os campos. Os campos interagem e criam. A alma é feita de campos, campos que você não pode ver, mas pode ver eles serem feitos. Também podemos aprender a detectar os campos e exercitar nossa capacidade de sentir os campos, de forma como os ensinamentos estão dispostos. A humanidade não será enganada por mágicos e truques quando entrarmos na comunidade universal. Saberemos que somos e conheceremos a existência dos campos. And then there is another answer. First of all, dear ones, we have to understand what is real and unreal, what is natural and unnatural. We have been told from eons may or may not be a sincere narrative. Here is the mechanism of love in action. Somehow we will come to understand the real nature if us as being holograms, artificial intelligence, and many are so much backdated forms of manipulation, we still follow in a way. Welcome to the world of plasma love. Observing, understanding, serving is the key of all that is. You started on differentiate between the real and the unreal. Is it, Marie? We are on the second answer of the second question. First of all, there one. Ok, thank you. Antes de tudo, queridos, temos que entender o que é real e irreal, o que é natural e o que é não natural. O que nos foi dito por eras pode ou não ser uma narrativa sincera. Aqui está o mecanismo do amor em ação. De alguma forma chegaremos a entender a verdadeira natureza de nós como seres. Bem-vindos ao mundo do amor do plasma. Observar, compreender e servir é a chave de tudo que existe.
And then there is another answer. The man cannot differentiate between dreaming or imagining by the doing. So when you imagine, you are doing it. That's why it's one. There is no separation, and you cannot differentiate one from the other. O homem não consegue diferenciar entre sonhar ou imaginar que está fazendo. Então, quando você imagina, você está fazendo. Por isso é um, não há separação. E você não pode diferenciar um do outro. And then we are on the third question. The flight unit is the promise fulfilled. Many of us knowledge seekers are still trying to understand what will be possible with this technology. What can we expect from now on? A unidade de voo é uma promessa cumprida. Muitos de nós, buscadores de conhecimento, ainda estamos tentando entender o que será possível com essa tecnologia. O que podemos esperar a partir de agora? The first answer, we can expect a very rapid progress because as more people are going to be enhanced from the flying system, we are going to have a better understanding on how to interact with the machine. We will also have a better understanding on how to interact with our body, and we will gather knowledge, and the knowledge will be shared. So by using this machine, we can learn and share knowledge faster. Podemos esperar um progresso muito rápido, porque quanto mais pessoas forem sendo aprimoradas com o novo sistema de voo, teremos uma melhor compreensão de como interagir com a máquina. Também teremos uma melhor compreensão de como interagir com o nosso corpo, e vamos acumulando conhecimento, e o conhecimento será compartilhado. Assim, usando esta máquina, podemos aprender e compartilhar conhecimento mais rapidamente. And there is another answer. Flight unit is not the promise. The promise is, maybe if you say so, is one planet, one race, one nation for world peace and justice. Flight unit is stepping forward for humanity to understand the new era of human cycle. Possibility is a highly limited word. It is your intentional and level of understanding what you feed for the feeding back. This is the beauty of it. Be kind to yourself. A unidade de voo não é a promessa. A promessa é, pode-se dizer que sim, um planeta, uma nação e uma raça, pela paz e pela justiça mundial. A unidade de voo está avançando para que a humanidade entenda a nova era do ciclo humano. Possibilidade é uma palavra altamente limitada. É sua intenção e nível de compreensão do que você alimenta para o feedback. Essa é a beleza disso. Seja gentil consigo mesmo. And there's another answer. Now it's for each and one of us to develop and explore all the possibilities plasma science and Mr. Keshe has given to us. Create peace between all by creating peace within each and one of us. Create heaven on earth by using this technology to enhance, clean, and restore the environment. Living lives without use of any new polluting energies. Create society of healthy, happy beings. Explore the depths of the universe and bringing new knowledge back to share. No need for a monetary system, since we will create what we need on the point of need. Spreading the knowledge so that all members of humanity can use and share this knowledge.
living in the universal community as a freedom-loving individual. Agora, cabe a cada um de nós desenvolver e explorar todas as possibilidades que a ciência do plasma e o Sr. Keshe nos deu. Crie a paz entre todos, criando a paz dentro de cada um de nós. Crie o céu na terra, usando essa tecnologia para melhorar, limpar e restaurar o meio ambiente. Viver vidas sem usar novas energias poluentes. Crie sociedades de seres saudáveis e felizes, explorando a profundidade do universo e trazendo novos conhecimentos de volta para compartilhar. Não há necessidade de um sistema monetário, pois criaremos o que precisamos no ponto de necessidade. Difundir conhecimento para que todos os membros da humanidade possam usar e compartilhar esse conhecimento. Viver na comunidade universal como um indivíduo que ama a liberdade. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Essas são as respostas dos membros do Conselho Universal às perguntas de hoje e eu agradeço a todos. Obrigada. Danilo, pergunta para a Marie se tem alguma novidade, se ela quer falar alguma coisa. Marie, do you have any news, or do you want to add something else before we finish? Yes, we are all waiting for the reports from the flight system and the new pilots or the Mojans that are in Linz trying out the system. So it's very exciting, but they are a little delayed, but we are waiting. Uhum. Marie disse que estamos aguardando os relatos das pessoas que entraram nas unidades, né, os pilotos, ou os mojans, como são chamados, e muito em breve teremos o relato dessas pessoas. Está um pouco atrasado, já era para ter saído, e está todo mundo na expectativa. Fala para a Marie que eu não vejo a hora de ouvir esse pessoal falar. Está todo mundo ansioso. Rosanna said that everybody is waiting so much for this, and yes, so we have so much. Yeah, tell me. We have to send our best energies to the system and to the new Mojans and to Mr. Keshe to be protected from all stuff. But it's very exciting, and it's so fantastic. Marie disse que temos que enviar nossas melhores energias para o sistema, para o Sr. Keshe ser protegido, para os novos pilotos, né, para os novos Mojans, que dê tudo certo lá. E tá todo mundo na expectativa imensa. Pergunta para a Marie se ela acha que semana que vem a gente já tem notícia. Marie, do you think that on next week we have any news about this? I hope we have news tomorrow. Maybe Eu tomorrow. espero que tenhamos amanhã já notícias, Rosana. That's what I believe. É o que eu acredito. Yeah. Bem, fala se a Marie quer falar alguma coisa. Aí só queria lembrar o pessoal. O pessoal hoje tem elevação às 9 horas. Vamos estar todos lá. A gente precisa fazer esse trabalho, né? Rosanna is just remember people that we have the elevation of the soul, 9 p.m. in Brazilian time, and everybody's welcome. And she's asking you if you want to add something before we finish, Marie. Yeah, I wasn't in the Friday teaching, the Brazilian teaching, but I read the paper that Rafael was sending out about the need for protection of Mr. Keshe. So we have to include that in our prayers, that Mr. Keshe is protected.
so we can continue teaching us and bringing us out in space. Uhum. Marie disse que temos que incluir o Sr. Keshe em nossas orações, em nossos melhores desejos, independente de religião, né? Desejar o melhor para ele, muita proteção, para que ele possa continuar nos ensinando e nos levando ao espaço. Nilo, agora nós vamos terminar. Já me deram o sinal aqui. Uma ótima semana a todos, pessoal. Uma ótima semana, Marie. Uma ótima semana, Danilo. Gratidão por você nos ajudar. Com todas as dificuldades, mas conseguimos. Gratidão. Gratidão a todos, pessoal. Até às 9, por favor. Obrigada. Marie. So, thank you, Marie. See you soon. Tchau, pessoal. Obrigado. Yes, good to see you again, Danilo. Good to see you. Long time no see. Yeah. Ok, obrigado, pessoal. Até a próxima. Thank you. Bye, Marie. Thank you. Bye-bye. Bye.